चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छं च योश्च मनुराय चे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुत मानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षाजनो अधि च देव ब्रूह्यता जनः शर्म यच्छद्विबर्हाः सुविश्रुतम् गत्त सदयुवानम् मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यम् ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवध्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवदम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहि विगिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवानि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वाधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदाम् पतिरक्षय ऐलभृदाय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोर्दीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यम् दुष्मो यस्य नो द्वेष्टितम् भोजम्बे दधामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे
तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु हि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रं नमो भिर्देवमसुरन्धुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शिरञ्च मे लयश्च मरुदञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे शोषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्निर्मे वाचि श्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे स्थिताः शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्योर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि
आत्मा आत्मनिश्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिस्तत्त्वमृतस्य गोपाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यात्मदा बलदा यस्य विश्वमुपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दुल्हा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रन्दसि अवसातस्तभानि अभ्यैक्ष्येतां मनसा रेचमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम आपो हयद्बृहतेर्विश्वमायन् गर्भं दधान जनयन्तेरग्निम् ततो देवानां समावर्ततासुरे कस्मै देवाय हविषा विधेम यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधान जनयन्ते यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम मानो हिंसि जनिताय पृथिव्यायो वादिवं सत्यधर्मा जजाना यश्चापश्चन्द्रा बृहति जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु भयं स्यामपतयोरहीणाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बोरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय
मेधा देवी जुषमाना न आगा विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्ता बृहद्वदेम विदते सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुधानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामा मेधा सुरभिर्जुषतागु स्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ता मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मयि मेधां मेधां मयि मयि मेधां मयि मयि मेधां मयि मयि मेधां मयि मेधां मयि मयि मेधां मेधां मयि प्रजां प्रजां मयि मेधां मेधां मयि प्रजां मयि प्रजां प्रजां मयि मयि प्रजां मयि मयि प्रजां मयि मयि प्रजां मयि प्रजां मयि मयि प्रजां प्रजां मयि अग्निरग्निर्मयि प्रजां प्रजां मयि अग्निः प्रजामिति प्राज्यां मयि अग्निरग्निर्मयि मयि अग्निस्तेजस्तेजोऽग्निर्मयि मयि अग्निस्तेजः अग्निस्तेजस्तेजोऽग्निरग्निस्तेजो दधातु दधातु तेजोऽग्निरग्निस्तेजो दधातु तेजो दधातु दधातु तेजस्तेजो दधातु मयि मयि दधातु तेजस्तेजो दधातु मयि दधातु मयि मयि दधातु दधातु मयि मेधां मेधां मयि दधातु दधातु मयि मेधां मयि मेधां मेधां मयि मयि मेधां मयि मयि मेधां मयि मयि मेधां मयि मेधां मयि मयि मेधां मेधां मयि प्रजां प्रजां मयि मेधां मेधां मयि प्रजां
मयि प्रजां प्रजां मयि मयि प्रजां मयि मयि प्रजां मयि मयि प्रजां मयि प्रजां मयि मयि प्रजां प्रजां मयीन्द्र इन्द्रो मयि प्रजां प्रजां मयीन्द्रः प्रजामिति प्राजां मयीन्द्र इन्द्रो मयि मयीन्द्र इन्द्रियमिन्द्रियमिन्द्रो मयि मयीन्द्र इन्द्रियम् इन्द्र इन्द्रियमिन्द्रियमिन्द्र इन्द्र इन्द्रियं दधातु दधात्विन्द्रियमिन्द्रिय इन्द्र इन्द्रियं दधातु इन्द्रियं दधातु दधात्विन्द्रियमिन्द्रियं दधातु मयि मयि दधात्विन्द्रियमिन्द्रियं दधातु मयि दधातु मयि मयि दधातु दधातु मयि मेधां मेधां मयि दधातु दधातु मयि मेधां मयि मेधां मेधां मयि मयि मेधां मयि मयि मेधां मयि मयि मेधां मयि मेधां मयि मयि मेधां मेधां मयि प्रजां प्रजां मयि मेधां मेधां मयि प्रजां मयि प्रजां प्रजां मयि मयि प्रजां मयि मयि प्रजां मयि मयि प्रजां मयि प्रजां मयि मयि प्रजां प्रजां मयि सूर्यः सूर्यो मयि प्रजां प्रजां मयि सूर्यः प्रजामिति प्राजां मयि सूर्यः सूर्यो मयि मयि सूर्यो भ्राजो भ्राजः सूर्यो मयि मयि सूर्यो भ्राजः सूर्यो भ्राजो भ्राजः सूर्यो सूर्यो भ्राजो दधातु दधातु भ्राजः सूर्यः सूर्यो भ्राजो दधातु भ्राजो दधातु दधातु भ्राजो भ्राजो दधातु दधात्विति दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा कोश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोका यतनयाय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यविता तनूनाम् कृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमास्तदस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः रत्नोचिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रय स्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णु अनुसञ्चरेमा नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवे लोक इह मादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति 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 I offer my reverential pranams to my Guru and God, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. I also offer my greetings to the sisters and brothers in the Sai family on this occasion of Teachers' Day. Occasions like this we can use to remind ourselves of what Swami has told us over decades on various aspects useful to our life here and hereafter. దశాబ్దాల తరబడి స్వామి మనకి మన జీవితానికి ఇహానికి పరానికి కూడా ఉపయోగించే విషయాలు తన సందేశాల ద్వారా ఉపన్యాసాల ద్వారా డిస్కోర్సెస్ ద్వారా మనకి ఇచ్చున్నారు. అవి మరల గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ జీవించటం మనకెంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈవేళ సందర్భంలో ఎవరు మాట్లాడినా ఏం మాట్లాడినా స్వామి చెప్పిందే చెప్పటం ఈ సాయి కుల్వంత్ హాల్లో ఉచితంగా ఉంటుంది. సో సత్యసాయి యూనివర్సిటీ యాలమ్నా యొక్క ఆయన బ్రీఫ్గా మాట్లాడిన తర్వాత స్వామి డైరెక్ట్గా చెప్పిన డిస్కోర్స్ వినటమే ఉచితంగా ఉంటుంది.
స్వామి దగ్గర హైలైట్ అయిన ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్. With Swami, we must have observed that education and health are important topics that were dealt with by him. In that process, he has handed over to us great institutions in the form of, say, Sathya Sai University. We call Sathya Sai Institute of Higher Learning. Then number of colleges, schools, including primary school. Similarly, on the health sector, he gave us super specialty hospitals, what we call Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, general hospitals, mobile hospitals. Not only giving such great institutions, he has taken, nurtured, and left for the rest of the world to see from the great teachers and respected doctors working in our institutions, either on the education or medical front. So, Teachers' Day, our institutions will be celebrating a Teachers' Day mostly in their institutions, where students who know their teachers pay respects to them, and teachers remind themselves of what is their role to the society, and thus it used to go on. But it will be more appropriate if such revered, respectful teachers are paid respects by not only their students and parents of the students who know them anyhow, but also by general public devotees who attend to the Sai Kulwant Hall. స్వామి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 25 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ ఆ స్పిరిట్ ఆవిరైపోతున్నట్లుంది. విద్యా సంస్థల్లో విద్యార్థులు ఉండేవారు. విద్యార్థులు లేకుండా బోధనార్థులు, ఆ స్వాతంత్ర స్పిరిట్లో ట్రైన్ అయిన టీచర్స్ వాళ్ళు మిగిలిపోయి ఉన్నారు. బోధనార్థులతో నిండిపోయిన విద్యాలయాలు ఉన్నాయి దేశమంతాను అని కాబోలు 1970 ప్రాంతాల నుంచే విద్యా సంస్థల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ 81లో సత్య సాయి యూనివర్సిటీ పెట్టారు. సరే, ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో విద్యనర్జించే విద్యార్థులు లేరు, బోధిద్దామని ఉత్సాహపడే ఉపాధ్యాయులు లేని సీన్ను బయట ఉండొచ్చేమో కానీ సత్యసాయి విద్యా సంస్థల్లో అటువంటి పరిస్థితి లేకుండా ఒక ఆదర్శమైంది. మిగిలిన ప్రపంచం అంతా చూసి ఇటువంటివి వాళ్ళ దగ్గర కూడా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేటట్లుగా ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తున్నాయి. ఆ భాగంలో మనం అందా కూడా ఇక్కడ టీచర్స్కి మనకి అందరికీ కూడా స్వామి విద్య, గురువు, వీటిలన్నిటి గురించి కూడా ఏమన్నారో వినటం, మననం చేసుకోవటం, దాన్ని ఫాలో అవటం ఔచిత్యంగా ఉంటుందని మనందరం కూడా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దీన్ని నా మట్టుకు నేను జనరల్ పబ్లిక్ డివోట్స్ తరఫు ఈ సత్యసాయి విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఈ ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా నా గౌరవప్రదమైన నమస్కారం చేసుకుంటూ ఈ సభ ముందుకు సాగేటట్లుగా చూస్తున్నాను. సాయిరామ్.
Om Shri Sai Ram. I offer myself at the lotus feet of my beloved Mother Sai. Esteemed elders, dear brothers and sisters, a loving Sai Ram to one and all. Yatra Yogishwaro Krishna, Yatra Partho Dhanurdaraha, Tatra Shrir Vijayo Bhutir, Dhruva Nitir Matir Mama. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells Arjuna that wherever there is the mystic master Krishna, wherever there is the supreme archer Arjuna, there shall be morality, victory, and opulence. The scene was of a battlefield. And who expected that at that moment the world would be bestowed with the highest wisdom? Animosity was there on both the sides. Supreme warriors were ready to battle. Even gurus and elders were brought to war. Fate had destined and designed a moment that appeared to be grand, as it may have also could have been termed as painful. But fate had also designed a moment that appeared to be splendorous and could have been termed as submissive. The submission of Arjuna to his charioteer, to his friend, to his God, Sri Krishna. At that moment, Krishna did not respond to him as his charioteer. He did not respond to him as his friend, nor as God. But Krishna decided to respond to him as his teacher, as his guru. And the surrender that Arjuna did at that moment to Krishna's will and words made him a disciple. I find no better moment that captures the relationship between a teacher and a student, or a guru and a disciple. When God comes down in human form, in flesh and blood, he has many responsibilities and duties to perform like anyone else. He leads the life of an ideal son, of an ideal brother, of an ideal citizen, and also an ideal leader in many other aspects. But there is one thing that doesn't change in all of these roles that he takes, and that is his message and his love for teaching mankind when he comes down. As his son, he teaches everyone how to love and serve one's parents. As a brother, he teaches how to love and live with your kith and kin. As a citizen, he teaches one the responsibilities of an individual. And as a leader, he teaches the caring for your fellow men. But apart from all these roles in which he anyhow teaches all through, he also takes the special form of a guru. At that moment, all that one needs to do to qualify as his disciple is have the quality of surrender. And in the battlefield of Kurukshetra, what Arjuna did at that moment was surrender. And when God becomes a guru, it is a very different experience, because he is not like others who gives us a solution for the problem at hand. He gives a message for eternity. Krishna just did not tell Arjuna about what he should do at that point of time in the battlefield. He also bestowed upon him the supreme knowledge of the self, the Atman. He did not just remind Arjuna about who he was as a warrior, but he also reminded him that he was a spark of the divine. Yes, that is the divine guru. To a distressed heart, he gives happiness to the mind. For a disturbed mind, he gives peace to the soul. In that age, it was just one Arjuna who was lucky to have listened to the Gita from Krishna. But in this age, each one of us seated here and elsewhere in the world, are like Arjunas, because we have heard the Gita from Lord time and again. That makes it a very different situation compared to what it was in that age.
The whole world and possibly even Arjuna just heard the Gita from Krishna once. But our Lord, He gives the Gita to each one of us time and again from years together, and it shall echo for eternity. We have His words with us always, and that is the Gita that we all are blessed with. I'm reminded of a time when the Guru decides to teach his student or his disciple lessons, he does it in various ways. Each time we hear Swami's voice speak, the love remains same in the divine voice. Each time we hear him advise, the concern remains the same in that sweet voice. Each time we hear a stern message of his determination remains the same in that melodious voice. Talking about sternness, let me get back to the previous incident that I was trying to tell. I remember one such story from my life where Swami decided to be the stern teacher and send a message across. And this is the easiest way in which Swami would send message across to anyone. Because he knows when you take away love from the person who loves you most, it is painful. And Swami adopted that strategy very often with all of us. But that was where he sent the message best across. So there was one such moment when Swami all of a sudden stopped speaking to me and was not looking at me physically around. So I began to wonder that what is it? What have I done wrong for which I suddenly have to go through this? And that is the time the Master sends us into soul searching. He sends us into the mode of self-introspection. So I began to think again and again for quite some time that what was the reason behind this? Ultimately, finding no reason to my known knowledge, I wrote a letter to him, asking him for forgiveness and holding it in my hand. So he walked one darshan across me, saw the letter in my hand. The next day, he came up to me again and asked me to give the letter to him. And as he was reading the letter, there were various thoughts that were going through my mind. He read the letter, and to my shock, he began to tear it in front of me into pieces. Now, for a person who's already scared as to what have I done wrong, there couldn't have been more fear than this. He tore it into pieces, half, 1/4, and on. Ultimately, it became something like 50 pieces of letter that he was having in his hand. And then he looked at me and asked, "What?" So I told Swami, "I'm very sorry." He asked, "For what are you sorry?" I told Swami, "I have made you angry." And this reply that came from him is a message. He said, "I am not angry. I am not Durvasa to get angry," and walked away. And the next day onwards, he came, he spoke to me, and he was all smiling, looking at me. The message that he gave was, the Guru does not get upset with the disciple for what he is. He just gets upset with the disciple for the act that has happened. And after that, the Guru is actually waiting for the disciple to ask for forgiveness. He wants to forgive because the Guru loves the disciple. The Guru is compassionate to the disciple. He knows that these mistakes will happen. So the Guru is actually just waiting for you to surrender to him and ask for his forgiveness, and he shall bestow it upon you. And that was the message that I got that day. I'm reminded of another situation where the setting was very simple. The message was in few words, but what he gave to me was the key to happiness. The situation was I was asked to prepare a speech because Swami would ask someone to speak. So I was all ready with my thoughts and my words and everything. So Swami then called the elder and asked, "Who will be speaking today?" So then the elder pointed out to me, and I went up to Swami. So as I went up to him, he asked me, "What will you speak? What will you speak about?" And as I was trying to gather my thoughts about, trying to tell him in the most flowery language about what I'm going to talk, and also try to impress upon him that, "Swami, you're going to listen to one of the best talks possibly. After my talk, the whole audience will be clapping and you will be proud of me." And as all these thoughts are passing through my mind,
he just gives a very simple message to me. He says, Dil se bolo. Jo bhi dil se bolega, acha hoga. Speak from your heart. What you will speak from your heart will be good. Now that was a message for eternity. For after that, all that I have remembered ever in my life is, whenever I speak, I shall just speak from my heart. Because the rest of it, he will take care. And in my heart is where he resides. Dear Swami, today even to offer our gratitude to you is not enough. For you have always been with us in all our life. Even there may be moments where we give up on ourselves, but you never give up on us. Thank you, Swami, for all those moments. You have brought each one of us in special ways to you. For those of us who have come here because of our parents, we owe them a debt of a lifetime. For they put us on a path in which at every step we have him holding our hand. We thank all our parents who brought us to him. For those of us who have been fortunate to have studied in his institutions, to have been taught by his teachers, whom he himself handpicked, to all those teachers, we owe more than anything, because today we are what we are for the way they shaped us. To those teachers, I just have one thing to tell. Teachers, you showed us a message, taught us a message, which I think even the greatest Vedanta cannot give us. You just told us one simple thing. You told us, do anything that makes Swami happy. And nothing more than that. Now that is a message that we all live our life with. We shall only do things that make him happy. I thank all those teachers for giving us that sublime and that supreme message. Dear Swami, today I pray to you that make us all like Arjuna, who can surrender to your will. You have shown us the path. Now please make us disciples whom you are going to be proud of. I know, Swami, possibly at this point I am asking too much of you to give us everything and even to make us in spite of showing us the path. But then, Swami, there is just one thing, that we don't have anyone else to turn to. Thank you, Sai Ram. On behalf of everyone, I now pray to Swami to bless us with his divine discourse. అధ్యాపకులు దేశములకు ప్రకాశవంతమైన జ్యోతులు. A teacher is a shining light to the world. ఈ జ్యోతులు నిరంతరము వెలుగుతున్నప్పుడే మిగిలినటువంటి జ్యోతులను వెలిగించడానికి అధికారులు అవుతారు. If this lamp kindles with the light, illumines all the time, it will be able to lamp the other lights. విద్యార్థి చెడితే ఒక్క విద్యార్థి మాత్రమే చెడగలడు. If one student is spoiled, just one is spoiled. అధ్యాపకులు యందు ప్రవర్తనా గుణములు సక్రమంగా లేనప్పుడు లక్షల మంది విద్యార్థులు చెడిపోతారు. If there's no proper behavior and conduct in a teacher, lakhs of students will be spoiled. కనుకనే ఈనాటి విద్యార్థులు చెడిపోవుటకు మూల కారణము అధ్యాపకులనే చెప్పవచ్చు. Students who are spoiled today, the main reason for that, the teacher is responsible. అధ్యాపకులు చక్కగా ప్రబోధించవచ్చు. A teacher may teach well. అర్థమయ్యే రీతిగా బోధించవచ్చు. He may teach well as to be సులభ understood. మార్గమును నిరూపించవచ్చు. He may show easy methods. కానీ ఆ నిరూపించేటువంటి అధ్యాపకుడు, ప్రబోధించేటువంటి అధ్యాపకుడు, ప్రచారం చేసేటువంటి అధ్యాపకుడు తన నడకలో మాత్రము సక్రమంగా లేనప్పుడు ఎవ్వరు కూడాను దీనిని పాటించరు, దీనిని లెక్క చేయరు. If the teacher merely teaches without taking to practice, and if the behavior is not in accordance to what he says, nobody will follow him, nobody will care him. కనుక అధ్యాపకులు మొట్టమొదట తమ హృదయంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాన్ని పరిశుద్ధపరిచి
పవిత్రమైన, నిర్మలమైన, నిశ్చలమైన, నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాలను నింపుకోవాలి. Therefore, teacher has to cleanse his heart, keep it away from the dirt, fill it up with all the ఏదో pure కొన్ని శ్లోకాలు divinity. నేర్పినంత మాత్రమున హ్యూమన్ వాల్యూ అనకూడదు. By merely repeating slokas, it's not human value. ప్రతి విషయమునందు కూడాను ఆ టీచరు తనను తాను పరీక్షించుకోవాలి. Every teacher must examine himself. ఈ పిల్లవాడికి నేను ఇది చెప్తున్నాను, అది నేను చేస్తున్నానా? I am teaching this, am I practicing it? ఈ పిల్లవాడికి ఈ విధమైనటువంటి విద్య నేర్పుతున్నాను, అది నేను చేస్తున్నానా? I am teaching this type of education to the student, am I doing it? పిల్లలకందరికీ సత్యమునే చెప్పాలి అని బోధిస్తున్నాము, టీచర్స్ అసత్యాలు ఆడుతున్నారు. We teach everybody that all students should say truth only, but teachers utter lies. ఇంక ఎట్లా పిల్లలు దీన్ని అనుసరిస్తారు? How do you expect students to follow? టీచర్స్ అందరూ కూడా కేవలము వాటర్ ట్యాంక్ వంటి వాళ్ళు. Teachers are like water tanks. చక్కగా చెప్పు, ఇంపార్టెంట్. Teachers are like water tank. ఈ వాటర్ ట్యాంక్ లోపల పవిత్రమైన జలం నింపుకున్నప్పుడే ట్యాప్స్ లో పవిత్రమైన జలం వస్తుంది. When we fill it up the water tank with pure water, you get the pure water out of the tap. టీచర్స్ ట్యాంక్ వంటి వాళ్ళు. Teachers are like tanks. విద్యార్థులు ట్యాప్స్ వంటి వాళ్ళు. Students are like taps. కనుకనే మొట్టమొదట ట్యాంకును పరిశుద్ధం చేయాలి. Therefore, we should clean the tank. యద్భావం తద్భవతి. ఎట్టి జలమో అట్టి జలమే మనకు లభ్యమవుతుంది. As is the water in the tank, so is the water that you get out of the tap. కనుక అధ్యాపకుడు త్యాగమునకు సంసిద్ధుడిగా ఉండాలి. Therefore, a teacher must be prepared for sacrifice. త్యాగీనేకి అమృతత్వ మానసో. It's only out of sacrifice he gets ఈనాటి immortality. అధ్యాపకులకు త్యాగం అంటే ఏమిటో తెలియటం లేదు. Teachers today do not have any idea of sacrifice. మేము టీచ్ చేస్తున్నాము, We say we teach. ఇదే మా త్యాగము. This is sacrifice. ఎట్లా చేస్తున్నారు టీచింగ్? How is he teaching? ఒకటికి 10 డబ్బు తీసుకొని టీచ్ చేస్తున్నారు, ఇది త్యాగం అవుతుందా? He teaches receiving 10 times money. Can that be sacrifice? ఇది త్యాగమే కాదు, It's no ఇది sacrifice. మోసం అవుతుంది. It is deceit. నాట్ సిన్, చీటింగ్. It is cheating. మొట్టమొదట మనలో మనం తీసుకోవాలి, మరే నేను ఇంత జీతమును తీసుకుంటున్నాను, ఈ జీతమునకు తగినటువంటి పని నేను చేస్తున్నానా అని తనను తాను పరీక్షించుకోవాలి. Everyone should examine himself. I am receiving so much of salary. Am I working accordingly? శాలరీ దండిగా, పని చిన్నదిగా. Lot of salary and small load of ఆశ work. పెద్దది కానీ ఆచరణ చిన్నది. Lot of teaching, but the practice is subtle little. కనుకనే దేశం ఇన్ని విధమైనటువంటి అవస్థలకు గురి అవుతుండాలి. For that reason, country is passing through that sad ఇంతే state. కాదు, Not only this, అధ్యాపకుడు స్థిరచిత్తుడై నిల్చాలి. a teacher should have steady mind. స్టడీ మైండ్. Steady mind. వాడు ఎలాంటి వాడు? కేవలం గైడ్ పోస్ట్ వంటి వాడు. A teacher is like a guide post. గైడ్ పోస్ట్ చక్కగా దానిని ఏ విధమైన కదిలిక లేకుండా దాన్ని టైట్ చేసినప్పుడే ప్రయాణికుడు ఆ యొక్క గైడ్ పోస్ట్ ను పట్టి రోడ్డును ప్రవహిస్తాడు, నడుస్తుంటాడు. If you tighten up that guide post clearly, the passenger, the traveler, can go easily according to the guide post. గైడ్ పోస్ట్ ఆ బోర్డును లూజ్ గా ఉంటే అది గాలికంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఇటు తిరుగుతుంది, అటు తిరుగుతుంది, అటు తిరుగుతుంది. But if the guide post is not tightened, if it moves hither and thither, it moves off the direction. అప్పుడు ఈ ప్రయాణికునికి తప్పు మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. Then the passenger will have wrong direction. కనుకనే మొట్టమొదటి అధ్యాపకుడు చిరుచిత్తుడై ఉండాలి. Therefore, a teacher should have steady mind in the first instance. ఆ స్టడీ మైండ్ ఉండినప్పుడే పిల్లలకు చెప్పేటువంటి అధికారం కూడా ఉంటుంటుంది. Then only he will have authority to teach when he has got steady ఈనాటి mind. పిల్లలు గొప్ప తెలివితేటలు గలవారు. Students today are highly intelligent. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా గమనిస్తుంటారు. They watch every simple thing. టీచర్ చెప్తున్నాడు, A teacher is telling. తాను ఏమి చేస్తున్నాడు అది చూస్తున్నారు. What is he doing? They observe. కనుకనే తాను చెప్పినవి చేసినప్పుడే
పిల్లలకు టీచర్ పైన గౌరవము మర్యాద కూడాను వచ్చి దానిని అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. The teacher will earn the respect and courtesy from the students if he follows in accordance to what he teaches. టీచర్ చెప్పిన దానిని చేయకపోయినప్పుడు టీచర్స్ గౌరవించరు. ఈ టీచర్ని ఏమాత్రం కూడాను వాళ్ళు అనుసరించరు. The students will never give any respect, will never follow the teacher if he doesn't practice. కనుక మన గౌరవాన్ని మనమే పోగొట్టుకుంటున్నాం. Therefore we lose our own respect. First be, next do, third tell. Then third declare, tell. అది మొట్టమొదట మనలో నిలుపుకోవాలి. That we should uphold, preserve. ఈనాడు కేవలము సత్యసాయి సంస్థల యందు in such a Sai organization, చాలా మంది టీచర్స్ ఎంతో శ్రమపడి పని చేస్తున్నారు. many teachers are working hard. కానీ వారికి సరైనటువంటి ఒక గైడెన్స్ లేకుండా పోతుండాలి. But they don't have proper guidance. ఏమిటి ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ అంటే? సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింస. If we say what is human value, they say Satya Dharma Shanti Prema సత్యం Ahimsa. అంటే ఏమిటి? What do you mean by ధర్మం Satya? అంటే ఏమిటి? What is dharma? ప్రేమ అంటే ఏమిటి? What is love? శాంతి అంటే ఏమిటి? What is peace? అహింస అంటే ఏమిటి? What is non-violence? ఏమీ తెలియదు. They have no idea. అహింస అంటే ఇతరులు కొట్టకూడదు, ఇది అహింస. Non-violence means not to beat others is non-violence. అహింస కేవలం అది మాత్రమే కాదు. It's not only that. మన పంచేంద్రియములతో ఏ విధమైనటువంటి బాధలు ఇతరులకు కనిపించకూడదు. We should not harm anyone with the five senses. చెడ్డ దృష్టి కూడాను హింసనే. Bad looks is violence. చెడ్డ శ్రవణము హింసనే. Bad listening is చెడ్డ violence. వాక్కు హింసనే. Bad talk violence. చెడ్డ తలంపు హింసనే. Bad thoughts చెడ్డ violence. చేతులు హింసనే. And bad actions. See no evil, see what is good. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. Do no evil, do what is good. This is way to God. ఎప్పుడు చెడ్డవి వింటూ, చెడ్డవి పలుకుతూ, చెడ్డవి చూస్తూ, చెడ్డవి తలుస్తూ, చెడ్డవి చేస్తూ ఉంటుండి మీరు అహింస అహింస అంటే ఇదంతా అనిమల్ క్వాలిటీస్ అయిపోతుంది. If we say non-violence while listening to bad things, talking all bad things, think of bad things, how do you call it non-violence? ఇక సత్యం అంటే ఏమిటి? Then what do you mean by Satya, truth? సత్యం అంటే చూచింది చూడటము, చెప్పింది వినటము, అన్ని ఏదో తన అనుభవించినటువంటి చెప్పటము, ఇది మాత్రం సత్యం కాదు. It's not merely the truth if you repeat what you say. If you just say what you have seen, what you listen to. త్రికాల భాగ్యం సత్యం. కాన్షియన్స్ తృప్తిగా ఉండాలి. The truth should satisfy your conscience. మనము అన్ని విధాలు కూడా సత్యం 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 అని చెప్తూ ప్రతి చిన్న విషయం నందు కూడాను అసత్యాన్ని ఆడుతున్నాం. In the name of truth, in every simple thing we utter blatant lies. ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్. Truth is God. దానిని మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి. That we should keep in view. సత్యమే భగవంతుడు. Truth is God. కనుక మనం పలికే పలుకంతా కూడాను భగవంతుని పలుకుగా ఉండాలి. Therefore, whatever we speak, it should be ఇలాంటి divine. ఈ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమను చక్కగా బోధించాలి. కానీ కేవలం ఏదో హ్యూమన్ వాల్యూ అని సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అని ఈ విధంగా తెలుపడం వల్ల వారి హృదయాలకు హత్తుకోదు. We should teach the human values Satya Dharma Shanti Prema clearly this way, or else you can never దీనివల్ల impress. కేవలము మనకు అపకారమే గాని ఉపకారం లేదు. Such a teaching will harm us, it will never help us. ఏదో దండిగా వేల మంది పిల్లలకంతా కూడా మనము విద్యలు చెప్పుతున్నాము, హ్యూమన్ వాల్యూ బోధిస్తున్నామంటే ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి తృప్తి తప్ప మిగిలినటువంటి ఫలితం ఏమీ శూన్యమే. If we say that we are teaching human values to thousands of students, that is only a mere కనుక satisfaction. ప్రపంచమంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి దురవస్థలతో ఉంటుండాలి. The whole world in sorry state of affairs today. ప్రేమ స్వరూపులైన అధ్యాపకులారా, The teachers were embodiments of మన love. సత్యసాయి హ్యూమన్ వాల్యూలో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకులు సక్రమమైనటువంటి దీనిగా మీరు నడుచుకోవాలి. All teachers in Satya Sai education in human values should have proper conduct. ఇంతకాలం నుంచి మనం హ్యూమన్ వాల్యూ టీచ్ చేస్తున్నాము. We have been teaching human values so long. ఎంతమందిని మనం తయారు చేశాం? How many have we prepared? ఒక్కొక్క అధ్యాపకుడు ఒక 10 మందిని తయారు చేస్తే కూడా చాలు. It is enough if one teacher trains 10 students. సాయి వాంట్స్ ఓన్లీ క్వాలిటీ, నాట్ క్వాంటిటీ. Sai wants only
quality and not quantity. 10 మంది మంచి పిల్లలు చిక్కినా కూడా చాలు. It's enough if you have 10. కనుక వారిని చక్కగా మీరు అనుభవించి ఆచరించి ఆ పిల్లలకు బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. You make an effort to experience first, practice and then teach. మీరందరూ ఎంతో శ్రద్ధగా పనిచేస్తున్నారు. You are working sincerely. ప్రేమ భక్తితో పనిచేస్తున్నారు. You work with all the love and sincerity. కానీ మీకు తగినటువంటి యొక్క తృప్తి లేకుండా పోతుండాలి. But you are not having appropriate satisfaction. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason behind దీనికి it? సరైనటువంటి గైడెన్స్ లేదు. Because there is no proper guidance. ఈ గైడెన్స్ సరిగా ఉంటుంటే మీరు ఎంతైనా కూడా చేయగలరు. If there is proper guidance, you can do a సత్య lot. సాయి సంస్థ లోపల In such a Sai organization, వర్కర్స్ కు గుడ్ వర్కర్స్ కు క్రోర్స్ ఉన్నారు. there are crores and crores of good workers. ఇలాంటి వర్కర్స్ మరొక సంస్థలో చిక్కరు. Such workers you don't find in any other organization. సాధ్యమైనంత వరకు మీరు కాలం అధికంగా తీసుకొని To the extent possible, take time ప్రేమ చేత with love. మీ బిడ్డలను మీరు ఏ విధంగా ప్రేమిస్తారో ఆ విధంగా ఆ బిడ్డలను ప్రేమించి బోధించాలి. Just as you love your own children, with the same love, you teach students. చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను నాయన మీరు సత్యాన్ని చెప్పండి. Right from childhood, tell them, please, అసత్యాన్ని చెప్పద్దండి. never utter lies. ఈ విధమైనటువంటి చెప్పి కొన్ని విధములుగా వారిని చక్కగా బోధిస్తూ రాగా ఇంకా కొంత దీనికి సహాయం కూడా ఉంటుండాలి. If you teach right from the childhood, then they will also receive help in other ways. అనగా అధ్యాపకులు ఎంత మంచిగా బోధించినప్పటికీ ఇంటిలో తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల్ని చెడుపుతున్నారు. In spite of good teaching given by the teacher, there are parents who spoil their words. అధ్యాపకుడు చెప్పినప్పుడు ఆ పిల్లలు చాలా గొప్పగా విశ్వసిస్తారు. The student listens to that with great respect as he listens to teaching. సత్యం చెప్పాలి అని ఒక దృఢం చేసుకుంటారు. He determines to tell truth. ఇంటికి వెళ్తానే By the time he goes home, తండ్రి తల్లి కూర్చొని ఉంటారు. he finds the father and mother. డ్రాయింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని ఉంటారు. They sit in the drawing పిల్లవాడు room. కూడా అక్కడికి వెళ్లి కూర్చుంటాడు. The boy also sits there. ఎక్కడి నుంచినో ఫోన్ వస్తే When he receives phone, ఎవర్రా అని అడుగుతాడు తండ్రి. the father will ask, who is calling there? ఏదో ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు నీకు అని అన్నాడు. This boy will tell you some of your friends phoned us. నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్పరా. Tell him that my father is not here. Tell him. నాట్ అవైలబుల్. Tell him that father is not available. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అబద్ధాలు ఆడిస్తున్నారు. And parents make children to utter lies. ఇప్పుడు 99 భాగములంతా పిల్లలను చెడిపేదంతా తల్లిదండ్రులే. Today 99% of children are spoiled by their parents. వీరందరూ కూడాను ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడాను తన కుమారుడు ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి పని చేసినా ఎంత అబద్ధం ఆడినా కూడాను దాన్ని తల్లిదండ్రులు నమ్ముతున్నారు. Today every parent will take it as truth, will take it as correct, in spite of the fact that the boy is having misbehavior. తన కొడుకు వచ్చి తన ఇంటికి వచ్చి నాన్న ఎద్దు ఈనింది అంటే ఏమి చూడరా అంటాడు తండ్రి. And if the boy comes home and tells that the bull has begotten, he will ask what kind కొడుకులు of child. చెప్పినదే సత్యము. What his son says, he takes it ఇంక truth. ఎవరు చెప్పినా సత్యం కాదది. If anyone says ఆ it's not కొడుకు true. ఎంత చండారుడు ఎంత మూర్ఖుడు ఎంత అప్రయోజకుడు అయినప్పటికీ వాడి మాట నేను నమ్ముతారు. He may be a useless fellow, but yet he believes his son. ఇలాంటి తండ్రులంతా కూడాను కేవలం ఒక ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సోదరులుగా తయారవుతున్నారు. Such fathers are brothers of Dhritarashtra's. కనుకనే పిల్లలను ఎక్కువ చెడిపేది తల్లిదండ్రులే. Only parents that spoil children. కనుక తల్లిదండ్రులు కూడాను మీరు మధ్య మధ్య ఇలాంటి బోధన చేయాలి. Therefore you should give teaching to parents as well. కనుక లోకంలో ఈనాడు పిల్లల అభివృద్ధి అయినప్పుడే దేశం బాగుపడుతుంది. Today the country will be perfect if students progress. కనుక అసత్యాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టడము తల్లిదండ్రులే. It's only parent who is responsible for the child speaking falsehood. ఈ మూర్ఖమైనటువంటి ప్రేమను అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నారు. They develop foolish love towards their children. ఇది కేవలం ఒక అభిమాన దురభిమానంగా మారిపోతుండాలి. It's only attachment misdirected సమస్త attachment. దుఃఖములకు కూడాను ఈ అభిమాన మమకారములే మూల కారణాలు. For all misery, this possessiveness and తప్పును attachment are తక్షణమే responsible. ఖండించాలి. So we should contradict, oppose అసత్యాన్ని them. అప్పుడే ఖండించాలి. We should oppose there itself. వాడికి బుద్ధి చెప్పాలి. We should teach him. ఉంటే ఉంటాడు ఇంట్లో లేకపోతే బయట పారిపోతాడు చచ్చినాడు అనుకో అంతే తప్పు.
Even if he stays at home or runs away, doesn't matter, even if he dies. ఈ విధంగా మనం ఆ పిల్లల్ని పెంచినప్పుడు భవిష్యత్తు దేశం ఏమైపోతుంది? If we rear children like that, what will happen to the future of this country? దేశమంతా పాడుగావడానికి ఇదే మూల కారణం. He is only responsible for the total ruin of this country. మనకు హ్యూమన్ వాల్యూ, మానవతా విలువలు అత్యవసరం. Human values are most essential. కనుక ప్రతి అధ్యాపకుడు కూడాను మానవతా విలువలను చక్కగా మనం అనుభవించి ఇతరులకు బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore every teacher must experience and practice and teach human values to others. కనుక మానవతా విలువల విద్యలను దినదినాన్ని అభివృద్ధి గావించాలి. Human values should develop day by day. కేవలం భజన చేస్తున్నాము, We do bhajans, సాధన చేస్తున్నాము, we practice, జపం చేస్తున్నాము, we do japa, క్రియాయోగాలు చేస్తున్నాము, we do Swami yoga, యోగాలు చేస్తున్నాము, we do yoga, అనేక యోగాలు చేస్తున్నాము. we practice కానీ yoga. మనసు నిండుకు రోగాలే ఉంటున్నాయి. In spite of practicing yoga, the body is full of roga, ఈ disease. రోగాలు దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతలే. What are these diseases? Bad thinking, bad ఈ thoughts. రోగాలు హృదయంలో పెట్టుకొని యోగాలు చేస్తే వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? Keeping such roga disease in the heart, what is the fun of practicing yoga? హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. Purify your heart. నిర్మలమైనటువంటి యొక్క భావంతో జీవితాన్ని గడపాలి. Lead your life with pure feeling. నిస్వార్థమైన దీంతో సేవలు చేయాలి. Serve selflessly. ప్రేమ హృదయాన్ని పంచాలి. You should share the love. మన హృదయం అంతా ప్రేమతో నిండి ఉంటుండాలి. Our hridaya is full of love. ఈ ప్రేమని ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కరిగేది కాదు. You can never exhaust ఇది it. తరిగేది కాదు. It will never diminish. అలాంటి ప్రేమను నీవు దినమునకు ఒక 10 మందికైనా పంచు. You should share your love with 10 people at least a అప్పుడే day. నీ జీవితం సార్థకమవుతుంది. Then only your life is redeemed. కనుకనే మనము ఈనాడు ఈ యొక్క మానవతా విలువలు అనేటువంటి దీన్ని మనం అధికంగా పెంచాలి. Therefore today we should develop the human value. సులభంగా మనం మానవతా విలువలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే To know human value easily, మనసు, మాట, క్రియయు అన్ని ఒక్కటిగాని అతికి ఉంటా. there should be perfect harmony between thought, word and deed. థాట్, వర్డ్ అండ్ యాక్షన్ టుగెదర్. There's thought, word and action, they should be together. కనుక ఈహెచ్వి కాదు, 3HV. So it is not EHV, it is 3HV. హార్ట్ ఒక హెచ్, హెడ్ రెండవ హెచ్, హ్యాండ్ మూడవ హెచ్. So the 3H, first H heart, second H head, కనుక third హృదయంలో H hand. తచ్చినటువంటిది, మాటతో చెప్పినటువంటిది, చేతులతో చేసినటువంటి ఈ మూడింటిని ఏకం చేయి. దీనిని ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్. Therefore what you think in your heart, what you think there, what you do with your hand, there should be perfection, there should be అది harmony. మూడు ఉండినప్పుడే ఈజ్ మ్యాన్. When these three exist, he is man. దీనిని వేదాంతంలో మనస్సేకం, వచస్సేకం, కర్మణ్ ఏకం, మహాత్మనం. యు ఆర్ గ్రేట్ మ్యాన్, గాడ్ మ్యాన్. It is only Veda that says you are a God man, you are a great man, when there is a harmony between thought, word and deed. మనస్ అన్యత్, వచస్ అన్యత్, కర్మణ్ అన్యత్, దురాత్మనం. యు ఆర్ సిన్నర్. You are a sinner if there is a variation between what you think, what మనసులో you say. ఒకటి, మాటలో ఒకటి, క్రియ ఒకటి చేస్తే యు ఆర్ సిన్నర్. If you think one thing, if you say something, and if you act differently, ఇది you హ్యూమన్ are a వాల్యూ. sinner. మూడింటిని మనం ఏకం చేయాలి. We should unify these three. భారతీయ సంస్కృతి ఎందుకును నమస్కారం అని ఐదింటిని ఏకం చేస్తున్నారు. In culture of Bharat, in the name of Namaskara, they unify 5. నమస్కారం అంటారు. We say Namaskara. దీని అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance? 5 outer senses, The 5 outer senses, ఈ 5 ఇన్నర్ సెన్సెస్. the other 5 inner senses. ఈ రెండింటిని చేర్చాలి. We should join both. అనగా ఏమిటి? అనేకత్వంలోని ఏకత్వమే నమస్కారం. It only means unity in diversity. యూనిటీ is ఇన్ Namaskar. డైవర్సిటీ. That is unity in diversity. అది ఏకత్వం కావాలి. That should be unified. అదే విధంగానే మన హృదయము, మన మాట, మన చేతులు మూడు యూనిటీ కావాలి. Therefore there should be unity among these three, the head, the అది heart and నిజమైన hand. మానవతా విలువ. That is the true human value. కనుక మన సత్యసాయి సంస్థల యందు ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ తప్పనిసరిగా మనము అభివృద్ధి గావించాలి. Therefore in our Sathya Sai organizations, we should definitely improve the human value. కనుక మన మానవత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop the human quality. కనుక నీవు సెల్ఫ్ అండ్ హెల్ప్ రెండింటినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. Therefore we should keep in you both the self and help. సెల్ఫ్
అది మొట్టమొదటి ఫౌండేషన్. The first self is foundation. హెల్ప్ అది టాప్. The help is the top. కనుకనే ఈ సెల్ఫే ధర్మము. This self is dharma. ఈ టాపే మోక్షము. This top is ఈ liberation. రెండింటికి మధ్యలోనే అర్థకామము. In between the two is present the wealth and desire. పురుషార్థము. These are the objectives of human ఈ life. నాలుగింటి యొక్క ఏకత్వము కావాలి. All the four must be ఇది united. భారతీయ సంస్కృతి యందు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం నాలుగు ఉంటున్నాయి. In culture of Bharat, these four are there. Dharma, Artha, ఈ Kama, Moksha. నాలుగింటిని రెండింటిగా మార్చాలి మనం. We should convert the four into two. ధర్మార్థం ఒకటి. The first two, dharma, righteousness and ధర్మంతో నీవు artha. ధనమును సంపాదించు. Earn wealth in the righteous way. అధర్మంతో నీవు ధనమును సంపాదించవచ్చు. Never earn unrighteously. అక్రమ అనాచారంతో ధనమును సంపాదించవద్దు. Never earn the money దుర్మార్గంతో unjustifiably. ధనమును సంపాదించవచ్చు. Not by wrong methods. మోసంతో ధనమును సంపాదించవద్దు. Not by cheating. ధర్మంతో సంపాదించు. Earn the money out of అదే dharma. ధర్మ అర్థం రెండు ఒక్కటి కావాలి. Therefore, the first righteousness and wealth should be one. మోక్ష కామం రెండు ఒకటి కావాలి. Then the desire and liberation should be one. ఏమిటది? మోక్షాన్ని నీవు ఆశించాలి. What is that you should desire ధనాన్ని liberation? ఆశించడం కాదు. Is not aspiring money. భార్యను ఆశించడం కాదు. Is not wife. పిల్లల్ని ఆశించడం కాదు. Not children. కనుక ఇవి కాదు మన ఆశలు. మోక్ష కామము. They are not the desires. The desire for liberation. ధనేషణ ధారేషణ పుత్రేషణ ఈ మూడు ఈచ్ఛనలతో కూడాను మానవుని బంధిస్తూ ఉన్నాయి. Man is bound by these desires of the family and the wealth and the name. ఈ సూత్రములు మూడు మనుషులు మానవత్వాన్ని భస్మం చేస్తున్నాయి. These three will burn down the human ఎంతమంది quality. చదువులు లేరు లోకంలో. In this world there are many educated వీళ్ళ people. చదువు అంతా కూడాను కేవలము ఒక గాలి కూడా నచ్చు ఒప్పుకోదు. All this education is of no value at all. మంత్రాలు చెప్పుతాము. We say many. శ్లోకాలు పాడుతాము. We sing sloka. ఇంకా పాఠములు విచరించు గ్రంథాలు చదువుతాము. We also go through texts. ఇవన్నీ కూడా కేవలం కాలం వ్యర్థం చేస్తమే. It's all a waste of time. ఆచరణలో పెట్టు. We should practice. 1 teaspoon of cow milk is better. 1 teaspoon of cow milk is better. Why barrels of donkey milk? Why barrels of donkey milk? కనుక మనము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క శ్లోకాలు పాడటము మంత్రాలు చెప్పటము ఇది కాదు మనం నేర్చుకోవాల్సింది. It's not the sloka and mantra we are supposed to know. ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్. We should know practically. Practice. పుస్తకాన్ని మస్తకంగా మార్చుకోవాలి. We should take the book into our head. మస్తకాన్ని ప్రాక్టికల్ లో దింపాలి. We should translate what is in the head into action. మానవుల్లో ఐకమత్యమే లేదు. In society there's no unity. ఏకమైనప్పుడు ఈ పనులంతా మనం చేయవచ్చు. When there's unity we can accomplish. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. సత్య సాయి ఆర్గనైజేషన్ లో ఐకమత్యం చాలా ప్రధానం. In such as the organization, unity is important. ఆన్ ద బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్. There should be fatherhood of God and brotherhood of man. అందరూ ఒకరికొకరు ఏకం కావాలి. All should be one. ఎట్టి ద్వేషము కానీ, No hatred. ఎట్టి అసూయ కానీ, No jealousy. ఎట్టి విధమైనటువంటి యొక్క అభ్యంతరాలు కానీ ఉండకూడదు. There should be no differences ఏదో whatsoever. వ్యక్తిగతమైన ద్వేషాలు ఒక క్షణంలో వచ్చినా There may be individual వాటిని level, మర్చిపోవాలి. but you should forget them. హలో బ్రదర్ 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 ఆ విధమైనటువంటి దీని కింద పోవాలి. We should start working saying hello అది కూడా brother. నువ్వు హార్ట్ నుంచి రావాలి. It should come out of the heart. ఏదో 10 మంది చూసుకునే కోసం హలో 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 లోపలంతా హలో. For others' sake we may say hello. చాలా మంది Hello. స్టంట్ చేస్తున్నారు. Many take to resort to this stunt. ఈ స్టంట్ మనకు మంచిది కాదు. This sort of a నీ stunt is not స్టంట్ good. నిన్నే ముంచుతుంది. This stunt will deceive you. హృదయపూర్వకంగా నీవు దీన్ని అనుసరించు. You should follow your heart. ప్రేమపూర్వకంగా నీవు ఆచరించు. You practice with love. దివ్యమైనటువంటి భావాన్ని నీవు తలుచుకో. Develop divine feeling. ఇది నిజమైనటువంటి హ్యూమన్ వాల్యూ. This is true human value. దైవం నీ హృదయవాసి. God dwells in your heart. కాబట్టి ఈ వచ్చే భావములన్నీ కూడాను దైవ భావములే అని నీ విశ్వసించు. Though have faith that feelings that come out of the heart are divine ఎవరిని feelings. కఠినమైనటువంటి పలుకుతో నీవు బాధించవద్దు. Never use harsh words. You and cannot always oblige, but you can speak always obligingly. You cannot always oblige, but you can talk obligingly. మంచి మాటలతో నీవు పలకరించు. You speak softly. కనుకనే అప్పుడే మనకు ఆ హ్యూమన్ వాల్యూ వస్తుంది. Then only we'll have this ఏ human చెడ్డ value. భావాలు వచ్చినప్పటికీ ఐ ఆమ్ మ్యాన్ నాట్ అనిమల్ ఆ విధంగా 5 నిమిషాలు నీవు కూర్చో నీ అనిమల్ క్వాలిటీస్ పోతుంది.
If you have bad thoughts, then discriminate, judge yourself. I am man, not animal. I am man, not animal. Then నీ bad ఎదుటి qualities will వ్యక్తి get పైన away. నీ కోపం వచ్చింది, If you are angry, మాట పైన పెద్దగా నీవు జగడ వేయద్దు. don't enter into arguments and fight with him. తక్షణమే ఆ స్థలం నువ్వు వదిలిపెట్టిపో. Immediately leave that place. లోపల కూర్చో. Sit there inside. Am I man or animal? Am I man or animal? క్వశ్చన్ వేసుకో. Question yourself, am I man or animal? నేను మ్యాన్ నాట్ అనిమల్. I am man, not animal. ఈ విధంగా నీవు ఈ దుర్గుణాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Like this you make an effort to get away from bad qualities. కనుక ఈనాడు ముఖ్యంగా ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ చాలా అవసరము, మానవతా విలువలు చాలా అవసరం. Today human values are very, very necessary. మానవతా విలువ హృదయం నుంచి పుట్టేటువంటిది. The human value comes out of the heart. మనకు మనం ఆచరణలో పెట్టేటువంటిది. It is the one that will take us to practice. ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం ఆచరణలో పెట్టి ఇతరులకు బోధించండి. Every matter we must practice first and then అంత teach. సులభం కాదు. It's not that easy. కానీ కష్టపడాలి. But yet we must struggle. కష్టే ఫలి. Out of struggling only you సైకిల్ will have తొక్కాలంటే result. ఎంత కష్టపడాలి? You should work hard. ఒక కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలంటే ఎంత కష్టపడాలి? To learn driving you should work అట్లనే hard. హ్యూమన్ వాల్యూ కూడా నేర్చుకోండి. Similarly learn human value. ప్రాక్టీస్ ఇవ్వండి. Practice it. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్. Without practice you cannot have జ్ఞానా anything. ధ్యానం విశేషతే. ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ త్యాగశాంతి అనంతరం ఒకటి అభ్యాసం. వాకింగ్, టాకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, ఈటింగ్ అన్ని త్రూ ప్రాక్టీస్. So walking, talking, reading, writing, everything comes out of practice. కనుక హ్యూమన్ వాల్యూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. So practice human value. కూర్చో, ఒక దినం పొద్దున్నే కూర్చో. Sit down in the morning. మరే నేను ఈ పిల్లలకంతా చెప్పాను, I am teaching students. నేను సరిగా చెప్పానా? Did I teach well? నా కాన్షియస్ తృప్తిగా ఉందా? Have I satisfied my నేను conscience? చేస్తున్నానా? Am I practicing? ఈ విధంగా ప్రతి దినము కూడాను తనకు తాను పరీక్షించుకోవాలి. Like this everyone should examine one's own తనలో self. ఏమైనా దోషం ఉంటే రెండవ దినం దాన్ని సరి చేసుకోవాలి. If there is any mistake within him, he should correct next day. ఈ విధంగా పోయినప్పుడు దేశమంతా కూడా ఎంతైనా దీనిని ఆకర్షించి అందరూ గౌరవిస్తారు. If we go like this, it will attract the whole country and earn the respect of everyone. సత్యసాయి కోరేటువంటిది ఒక్కటి. Sathya Sai desires only one thing. అందరూ మంచి పడాలి, మంచిగా ఉండాలి. All should be good. All should be good. లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. This universe should be happy. जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां. 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां. लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां. लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां. पाहि मां. मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष 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 मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश
मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहि मां मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां मंगल कर संकट हर जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश 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 रक्ष मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां मानस भज रे गुरु चरणम 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 साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य 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 साई चरणम प्रणमाम्यहम् निर्मल हृदय विराजित चरणम निर्मल हृदय विराजित चरणम निर्मल हृदय विराजित चरणम निर्मल हृदय विराजित चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम भवसागर उद्धारक चरणम भवसागर उद्धारक चरणम भवसागर उद्धारक चरणम भवसागर उद्धारक चरणम साई चरणम प्रणमाम्यहम् साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् मानस भज रे गुरु चरणम मानस भज रे गुरु चरणम साई चरणम प्रणमाम्यहम् साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम निर्मल हृदय विराजित चरणम निर्मल हृदय विराजित चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम सकल चराचर व्यापक चरणम भवसागर
मनमोहन मुरलीधारी जय राधे गोविंदा मनमोहन मुरलीधारी जय राधे गोविंदा जय यमुना तीर बिहारी जय
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sangate, Nissangate, Nissangate, Nirmohatvam. Sangate, Nissangatvam, Nissangate, Nirmohatvam. Nirmohatve, Nischalatatvam, Nischalatatve, Jivan Mukti. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jai Jagadish Hare, Swami Sathya Sai Hare, Bhakta Jana Samrakshaka, Bhakta Jana Samrakshaka, Pati Maheshwara. Om Jai Jagadish Hare, Shashivadana Shrikara, Sarva Pranapate, Swami Sarva Pranapate, Ashrita Kalpalatika, Ashrita Kalpalatika, Abad Bandhava. Om Jai Jagadish Hare.
सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो